Fraguir má ceistana. Caitheamh Aimsire is fearrat. Is fearlam bheith ag snámh? Tá. Féidir leat leadóg a imirt. So do you like to play tennis? An féidir ladóg a imirt. Your answer is féidir lom ladóg a imirt? No, ní féidir lom ladóg a imirt. I do like or I don't like. Is féidir lom leadóg a imirt? Tá. Caitheamh Aimsire is fearr leis. So what pastime does he like? Caitheamh Aimsire is fearr leis. What's this? Boxing dornálaíocht. Is fearr leis bheith ag dornálaíocht. Is fearr leis bheith ag dornálaíocht? Tá. Caitheamh Aimsire is fearr lei. So what pastime does she like? Is fearr lei. What's she doing? Is fearr lei bheith ag tuma. Is fearr lei bheith ag tuma. Tá. Caitheamh Aimsire is fearr low. So what do they like? Is fearr low. They like. Is fearr low bheith ag imirt rugby. Éistigi? Is fearr low bheith ag imirt rugby. Tá. Shaineann tú ceol? Do you play music? Your answer is Shaineann nu ní hainam ceol. So do you play music? Shaineann nu ní hainam. Shinnim ceol. Shaineann níomh an bárán? Does Niamh play the baron? Shaineann Niamh an baron. Yes, she does. So Shaineann. Shinnim níomh an bárán. Shaineann níomh an trumpa? Does she play the trumpet? Ní hainam Niamh an trumpet. So ní hainam will have a H here. Ní hinnin níomh an trumpa. Neachig níomh ag iascaireacht? Did Niamh go fishing? An neachig, my answers are cuaig Niamh ag iascaireacht. No, ní neachig Niamh ag iascaireacht. We can see in the picture, she did. So cuaig Niamh ag iascaireacht. Cuaig níomh ag iascaireacht. An bhór níomh iasc. An bhór, for Niamh iasc, or ní bhór she iasc. And here was ní bhór she iasc, for Niamh bróga, Shan bróga. Ní bhór níomh iasc. She didn't get it. Okay? Tá. So replay these and practice your... Shaineann tú ceol? Live imot. Practice your sentences, okay? Practice out loud. Now we're going to look at reading, léitheoireacht. So scríb an scéal I bhór cópléir. Ag iascaireacht. Cuaig Rory, where do you go? Ag iascaireacht. Bhí Dado agus Róisín in éineacht leis. Bhí siad ina hí bhruach na haun. Bhí Líon ag Róisín, bhí Ciseán ag Dadio, agus bhí Seanbhróga ag slát iascaireachta ag Rory. Four mé iasc sa Rory.
Ní bhór mé ach sean bhróga sa Rory. So we'll play it. Scríobh an scéal. So éistigi. Ag iascaireacht. Chúi Rory ag iascaireacht. So he went ag iascaireacht. Har Caitheamh. Bhí Dadó agus Róisín in éanacht leis. Har Caitheamh. Bhí siad ina suí bhruach na habhain. Har Caitheamh. Bhí Líon ag Róisín. Har Caitheamh. Bhí Ciseán ag Dadó. Har Caitheamh. Bhí slát iascaireachta ag Rory. Har Caitheamh. Fuair mé iasc sa Rory. Har Caitheamh. Ní bhfuair mé ach sean bhróg sa Rory. Har Caitheamh. Okay, so you can do this in the seesaw activity. And here we have scríobh nóracht. So writing. Cuir mé, cuir tú, cuir sé, cuir sí. Cuir amur, cuir siv, cuir siad. That's inye. Then gaclo. Cuirim. Cuirim, cuiran tú, cuiran sé, cuiran siad, cuiramid, cuirim, cuiran siv, cuiran siad. Okay? So the answer, the cuirme, let's have a look here. So we have to write these out. The endings for nye, you add a H, and for we, you add E-A-M-A, or if it ends in I or E, or A-M-A, or if the last vowel is A, O, or U. For gaclo, we have cuirim, I am putting. Then cuir unto, so it's E-A-N-N for I and E, or A-N-N for the last vowel being A, O, or U. So cuirim, cuiran tú, cuiran sé, cuiran siad. Then we have cuiramid, we put. So I-M-I-D if the last vowel is I or E, or A-I-M-I-D if the last vowel is A, O, U. Now I'm not going to type all those out because it'll take too long, but we're practicing that there. And then scríobh nóracht do, writing two. Here we have bron. So I take bron me, bron tú, bron sé, bron sí, bron amur, bron siv, bron siad. Or bronam, bronan tú, bronan sé, bronan siad. Bronamid, gabham leisce, bron and siv, bron and siad. So it's E-A-N-N because the last vowel is an I. And then bronamid. It's I-M-I-D for our ending. So that's what doing today. Okay, so well done with all the work on Caitheamh Aimsire. And if you have any questions, don't hesitate.